Okay, good day everyone. I'm Ms. Marita Dinahera, your TLE subject teacher. So we are now in our week 2. It's the title of Clean and Sanitize Kitchen Premises. Okay, let's have a brief introduction. Our cleaning and sanitizing procedures must be part of the standard operating procedures that make up your food safety program. So example dyan, the cleaning and sanitizing is very important and we should have the standard operating procedures. Pag sinabi natin standard operating procedures, ito yung golden rules o instruction na pinapalo ng bawat restaurant, fast food, or even the hotel. Okay, improperly clean and sanitized surface allow harmful microorganisms to be transferred from one food to another. So, pag improperly, ibig sabihin, hindi mo naayos o nilinisan o na-sanitize yung mga kitchen premises, kitchen tools, kitchen equipment. Kapag ganun daw, madami daw ang harmful microorganism or even the virus or bacteria can transfer sa mga microorganism or even the virus or bacteria can transfer sa mga pagkain na lulutuin natin or hinahanda natin. Okay? Ayan. So, in the picture, what can you say about the picture? Okay, so the pictures are the kitchen tools that we can see in our kitchen or in our house. Okay? So the following are lists of cooking materials, kitchen utensils, and equipment that are commonly found in the kitchen. Okay, so we have the cooking materials. Okay, number one is the aluminum. Okay, it is most used in the kitchen and most popular because it is lightweight, attractive, and least expensive. So, ito yung mga common na meron tayo sa bahay. Halimbawa yung nasa picture. So, ito yung mga magagaan lang at ito rin ang pinakamurang materials na makikita natin. So, ito yung picture natin, halimbawa natin. Okay? Next, number 2 is the stainless steel. Okay. It is the most popular material used for tools and equipment, but it is more expensive. So, okay. So, ito yung mga mabibigat o makikintab. Ayan, halimbawa dyan sa picture, nakikita niyo siya, mabibigat siya na uri ng uh, kitchen materials. Makintab siya, and maganda yung pagkakagawa, and durable siya. Pero, mahal. So, pag sinabi natin durable, matibay. Okay. Okay, next, number 3, glass. It is used for salad making and dessert, but not practical for top or surface working. We have two types of glass. Okay, two types of glass, heat resistant and non-heat resistant. So, pag sinabi natin heat resistant, ito yung pwede nating ilagay sa oven, sa microwave, pwede natin paglutuan ng baked macaroni or cassava. At kapag sinabi naman nating non-heat resistant, ito yung mga baso na iniinuman natin, mga platong pinagkakainan na hindi natin pwedeng ilagay sa mga oven or microwave oven. So, ito yung example ng glass. Okay? Next. Okay. Number 4, the cast iron. So, it is durable but must be kept oiled to avoid rusting. So, ayan, yung nasa picture. So, ito naman yung mga heavy na makikita ninyo sa mga bahay ninyo. Ito yung mga pinagsasaingan natin
Tapos halimbawa kapag accidentally nalaglag yung takip at natamaan yung paa natin, ang sakit kasi nga sobrang bigat niya and usually nagkakaroon ng white o moisture na white particles inside kasi nga kailangan natin siyang nilalagyan o pinapahira ng foil para hindi siya mag-moist or mag-cause ng kalawa. Okay, yan. Number 5, Teflon. It is a special coating applied inside aluminum or steel pots in pans. It prevents from sticking to the pan. So, this is called non-stick pan. Yan, nasa picture. Kapag nagpiprito tayo, hindi na natin kailangan ng mga mantika kasi non-stick pan na siya and nagpo-produce na ng sariling mantika yung mga food na piniprito natin dyan sa teflon. Okay? Okay, so let's move on to our kitchen tool. So, I will not discuss it one by one kasi you already discussed it or you already learned these kitchen tools and uses since nung grade 7 and grade 8. So, napag-aralan niyo na yan. So, okay, so here are the list of the kitchen tools: can opener, colanders, plastic and hard rubber, cutting boards, funnels, garlic grate, grater, uh, kitchen, kitchen shears, and potato masher, rotary beater, right, beater, scraper, serving spoon, serving tongs, spatula, spoons, and temperature scales. Next is whisk, wooden spoon, and then next tayo sa measuring tools, measuring cup for liquid ingredients, household scales, scoops or dippers, and then the measuring spoon. Okay, next, knives and types of knives. Okay, number one is the okay, kinds of knives. French knife, or commonly called chef knife, and then fruit and salad knife, and then the kitchen knife. And the next, uh, citrus knife and paring knife, and the last is the vegetable peeler. Okay. Okay. So next we have the equipment. Equipment may refer to a small electrical appliance such as a mixer or a large, expensive, power-operated appliance such as a range or a refrigerator. So, equipment, ito yung nakakatulong sa atin para mapadali ang ating mga pagluluto at dito rin tayo nag-store ng mga pagkain like for example, yan, the refrigerator. So, dyan natin iniimbak yung ating mga pagkain or yung ating mga frozen foods. And then the second one is the oven. This where we bake our pastries. And then the microwave ovens. We use that to preheat or heat our food. And then the last is the blender. It is used to chop puree and liquefy other ingredients. So we will no longer discuss it one by one because you already know the uses of each equipment. So let's move on to okay, so let's move on to the surface to be clean. So, okay, the following are the common kitchen premises that always need to be cleaned to avoid food contamination and for our own protection. So, when we say kitchen premises, ito yung parte ng bawat kusina natin. Like yung lababo, yung tabi ng lababo, yung floor, yung walls. Lahat yan tinatawag natin kitchen premises. So,
Okay, these are the list. Okay, una, walls. Uh, one of the sides of a room or building connecting floor and ceiling or foundation of roof that encloses space. So, ito yung mga pader natin. Okay, bakit kailangan natin itong linisin? Dahil may mga dumidikit siyang microorganism. Yun yung mga dinadaanan ng mga ipis. So, di ba yung mga pwedeng daanan din ng daga, no? Continue tayo sa floor. The level base of a room where working flow happens. So, even yung floor, kailangan din natin yang linisin. Okay, shelves, a thin flat, usually long, narrow piece of material such as wood, fastened horizontally as on wall at a distance from the floor to hold objects. So, and then, okay, the benches, okay, a long seat for two or more person. And then the work surface designed for use at the surface or something. So this is where we work sa kitchen. Ito yung nilalakaran natin, iniikutan natin. So we make sure na dapat malinis din yan. And then next, okay, cooking equipment and appliances, machine that help us to reproduce product at ease. It has a greater time of close contact with our product that causes them to absorb residues from different materials or ingredients. That is why it is considered as one of the surfaces to be clean. So, as we discussed earlier, ano-ano ba yung mga appliances natin other than oven, microwave, blender, o ano pa ba yung pwede nating linisin? Like mga yung electric mixer, all the small appliances, oven, toaster, ayan. So, next, the storerooms as a space for storing of goods or supply. So, also, when we say storerooms, lahat ng nakaimbak, like for example, sa mga fast food, meron silang mga lagayan na kung saan doon nakastock sa storerooms na yon, yung mga bread, mga kailangan sa kitchen, yung mga bigas, yung spaghetti noodles, na kailangan sa pagluluto, doon lahat nakaimbak sa storerooms doon. So, they always make sure na malinis yon, sinasanitize nila yon, nililinis nila yon, kasi pwedeng makapasok yung daga or yung mga ipis, pwedeng kainin at sirain yung mga ingredients na nandoon sa loob. Pagkatapos, kung mayroon tayong storerooms for our ingredients, okay, the last is the cupboard, a closet with shelves where dishes, utensils, or food is kept. So, kung meron tayong storeroom, meron din tayong cupboards. Ano ba yung cupboards? Yung cupboards na yan, this is where we put our utensils, dishes, or yung mga pots and pans, kaldero, kawali. So, dyan natin nilalagay. So, we make sure na malinis yun and dry and clean and sanitize. So, these are the kitchen premises na kailangan nating linisin. So, ano pa ba yung pwede nating linisin? Of course, you're eating using utensils, the common na ginagamit natin sa loob ng bahay. So, we have okay, other things need to be cleaned. So, yan, eating utensils, plate, spoons, glasses, cups, and saucer. Yan. So, of course, your eating utensils natin, eating utensils natin, na common na ginagamit natin sa loob ng bahay. We have the plates, spoons, fork, glasses, cups, and saucers. And the next, um, so yung mga cooking utensils na yan, mga kaldero, kawali, kaserola, kettle, and kailangan din nating linisin yung iyan. The next, the cooking utensils, pans,
kettle, and casserole. So, ayan na yung nasabi ko na kanina, no? Kailangan nga natin linisin yung mga yan. So, next, cutting tools, cutlery, and knife. So, yung cutting tools, yung knives na yan, yung cutlery, ayan, kailangan din natin linisin. Yan. And then the preparing tools, so yung chopping board, containers, of course, so kailangan din natin linisin yan. Yung garbage bin, yung lagay ng basura, kailangan din natin lilinis. And also, of course, yung sink and drains, yung ating lababo, hindi lang dapat na pagkatapos maghugas, hinahayaan na lang natin na yung mga kanina tira-tira ng paghuhugas, so dapat nililinis natin yun. Hindi lang dapat natin iniiwanan yun sa lababo. Ayan. And then, the next topic is, the next topic is the cleaning surface without damaging property and adversely affecting health. So, this is how we clean na hindi daw masisira or maaapektuhan yung ating mga kitchen premises or even our health. So, dapat na protected din daw tayo. So, yan. How to keep your kitchen clean and safe. So, although they are not visible threats, many microorganisms waiting in your kitchen can infect your cooking and eating, and consequently have a negative effect on your health. So, hindi nga daw natin nakikita like katulad ng mga nakaraang taon, no, yung coronavirus, no, hindi natin nakikita si COVID-19, yung mga microorganism, hindi natin nakikita. So, we make sure na dapat malinis pagdating natin sa bahay, naghuhugas tayo ng kamay, dinidisinfect natin yung ating mga tsinelas, mga sapatos bago pumasok sa loob ng bahay, no, nung kasagsagan ng ating COVID-19. So, yan yung ginagawa natin, no? Bago pagkapasok natin ng bahay, nagdi-disinfect tayo ng ating gamit. So, next, food poisoning and diarrhea are just some conditions which might be caused by preparing food in a dirty germ-infested kitchen. So, kung hindi maayos at madumi ang ating area na pinaglulutuan natin, so pwede tayong ma-food poison. So, sabihin na natin, ma'am, niluto naman po yung pagkain. Yes po, niluto natin, pero how about nung pinapackaging mo na yung pagkain? Malay mo may mga microorganism doon na doon sa pinagpatungan mo, so it can transfer doon sa food. So, pwedeng ma-food poison kung pwede kang ma-food poison, magka-diarrhea, or sometimes it cause death pa nga. So, pag sobrang lala ng microorganism bacteria na napunta sa pagkain at nakain ng tao. Okay, so, kanina, no? So, to prevent all of this, or para hindi na ulit mangyari, so you need to make sure that your kitchen is clean and safe from bacteria and other germs. So, make sure natin na we clean and sanitize. So, here are the ways to ensure the cleanliness of your kitchen and keep bacteria at bay. So, these are the following that we need to practice, no, kailangan nating gawin at sanayin na ginagawa sa loob ng ating kitchen or sa loob ng bahay natin. So, number 1, ayan, remove unnecessary clutter from surfaces. Okay, so, halimbawa yung kitchen natin, ay yung kitchen ninyo na hindi naman ganun kalakihan, and yung kalat doon, yung mga basura, mga pinagkainan, and also, halimbawa, no, yung knife, nagkalat doon, and halimbawa, mayroon kayong kasama sa bahay na bata. So,
pwede siyang madisgrasya or ikaw mismo or kaya ang kailangan natin na tignan yung ating mga paligid na pinaglalagyan ng ating mga plato or mga baso. Kung maayos ba, so unnecessary clutter from surfaces. So remove dapat lahat yung mga unnecessary na yan. So tanggalin. And then number 2, keep your refrigerator clean and tidy. So kailangan yung ating refrigerator ay laging malinis kasi nga, doon tayo nag-iimbak or nag-i-store ng ating mga frozen foods or mga leftovers natin. And then number 3, use a rubbish bin with a lid to keep odors out that attack flies and other insects. So, halimbawa, kapag yung basurahan natin walang takip, so asahan nyo na madaming mga langaw ang pupunta doon o pupunta dyan and also na maaamoy din yan ng mga daga. So, papasok yung daga dyan sa loob ng basurahan and then magkakalkal ng inyong mga basura. So, we make sure na meron siyang cover or takip. Okay? And then, wash and disinfect your rubbish bin once a week. So every week daw, kailangan pagtanggal ng basura, so dapat nililinis, sinasabunan, hinuhugasan mabuti ang ating mga basura. Hindi yung pagkatanggal natin ng basura, lalagyan na lang ulit ng plastic, then okay na. So dapat hindi ganun, no? Kailangan pagkatanggal ng basura, hugasak maigi, and then lagyan ng sabon, dapat sinasabunan, hinuhugasan mabuti yung ating mga basura. And then, pang-5, so number 5, use separate chopping boards for different kinds of foods. So, di ba tayo sa bahay, usually, iisa lang naman talaga or minsan dalawa yung ginagamit natin. So, yun lang ang ginagamit natin sa lahat ng pinaghihiwaan natin. So, ang gagawin na lang natin kapag gano'n, kung wala tayong madaming sangkalan o chopping board, dapat hugasan lagi. So, palagi ang hugasan. Kapag halimbawa, naghiwa ka ng meat, tapos maghihiwa ka ng after mo maghiwa ng meat, so maghihiwa ka na ng vegetables or fruits. So, dapat bago ka maghiwa ng vegetables or fruits, so dapat hinugasan mo ng mabuti bago gamitin maghiwa ng vegetables or fruits doon sa chopping board na yun na ginamit mong pang maghiwa ng meat. So, before mo gamitin yun, sa bago mo ulit siya gamitin, so kailangan mo siyang linisin ng mabuti. And then, number 6, change the disposal frequency which you use in wiping surfaces every day. So, yung mga basahan natin na pinupunas o pinampupunas natin ng lamesa ng kitchen top, kailangan lagi siyang pinapalitan o nilalabhan or kailangan natin i-make sure na malinis lagi yung mga cloth kasi pwedeng pagbahayan ng microorganism. So, and then, next. Okay, number 7, use paper towel for any that is likely to cause contamination, such as raw meat or eggs and anything that's fallen into the floor. So we can use paper towel. Ito yung malaking papel or paper tissue na makapal. So kung wala nun, make sure na yung basahan ninyo ay maayos at malinis. And then number 8, keep kitchen floors free from debris and grease by sweeping and washing regularly. So, lalo na kapag halimbawa nagpiprito tayo ng isda, ng karne, di ba? Kung mapapansin nyo na tumatalsik yung mga mantika nasa floor, nasa tiles, so madudulas tayo. So, make sure na kapag after natin magluto,
imamap natin or pupunasan ng basahan para walang madudulas. And then number 9, do not leave dirty cookery and pans to fester where they can attack harmful bacteria, insects, and rodents. So, lalo na tayo nung naranasan ko na rin yan. So, kapag tayo inuutosan noon ni nanay na maghugas, so, kasi tapos na siya magluto. So, diba, pag inutusan ka, sabihin mo sabihin pa natin, no, mamaya na lang, nay. So, natatambak ngayon yung mga kaldero, kawali doon sa lababo. And habang nagtatagal yan, nagbibigay na amoy sa mga daga or ipis. So, dapat pagkatapos ganutin o pagkatapos magluto, dapat ililinis din kaagad. So, para hindi siya lapitan ng mga harmful bacteria, insects, and rodents. Okay, next. Wash surfaces that get touched. So, okay, no? Lalo na, no, kapag yung mga doorknob ng ating CR, after natin gumamit ng CR, no, hahawak tayo sa doorknob. So, kasi lalabas na tayo, tapos pupunta tayo sa kitchen. For example, nung kakain tayo. So, make sure daw na maghuhugas tayo ng kamay. So, ayan, yung number 11. Wash your hands before handling foods. And after if you sneeze or cough, blow your nose, go to the bathroom, or touch high-use surfaces. So make sure na yung ating kamay malinis, lalo na ngayon na we are still here in pandemic situation. Always, diba, sabi nga, maghugas ng kamay, mag-alcohol. And then, next is, cleaning agents used in sanitizing kitchen premises. So, we have the types of sanitizers and disinfectants. Okay, types of sanitizers and disinfectants. So, there are various types of chemicals used for sanitizing and disinfecting equipment and first aid procedures for accidents caused by chemicals. Okay, chemicals. Ayan, una dyan. Chlorine, carbolic acid, ammonia, detergent, dishwashing liquid, benzene, and soap. And also alcohol. And boric acid. Okay, so kapag tayo ay maglilinis at magsasanitize tayo, we can use the chemical and yan, yung chlorine, carbolic acid, ammonia, detergent, dishwashing liquid, benzene, soap, alcohol, and the boric acid. So, pwede natin siyang gamitin kapag tayo ay maglilinis or magsasanitize. The next, the chemical. So, now we will going to discuss the number 2, which is the, hot water, steam, dry heat, UV light, or ultraviolet light, and filtration. So, after natin sabunan, after natin magbanlaw, magkakaroon tayo ng heat sanitizing o yung heat sanitation. So, paano ito ginagawa? Yan, so yung sa picture, hot water. So, using the hot water, magpapakulo tayo ng tubig. Kung wala tayong faucets, no, yung nasa picture, na nagpuproduce ng mainit na tubig. So, ma'am, saan nanggagaling yung mainit na tubig? Saan nanggagaling yung tubig na mainit? Sa faucet. So, mayroong machine na in-install lalo na sa mga restaurant or hotel na pwedeng hot or cold. So, yung water na lumalabas sa faucets na iyan. So, kung wala niyan sa bahay, pwede tayong magpakulo ng tubig. Yan yung gagamitin natin pamdanli or pambanlaw doon sa mga isa-sanitize na mga kitchen tools and equipment. So, next, number 2. Ayan, steam. So, yung mga nakikita niyo sa picture, no? So, para siyang vacuum na nagpo-produce o naglalabas ng mainit na hangin o katulad ng napapansin niyo sa ating pictures. So, ito yung nagpo-produce para ma-disinfect, lalo na, no,
'di ba noon, halimbawa, lalo na noon 'no, yung umpisa pa lang ng ating lockdown, 'di ba, ang daming nag-i-spray or nagdi-disinfect sa mga catwalk, 'yan gaya ng sa picture, ah, sa mga kalsada. So, it means na dine-disinfect nila or nagsa-sanitize sila para mawala yung mga virus or yung microorganism. And the next one is dry it. Ito naman yung equipment na pwede natin ilagay yung mga plato, baso natin. Then siya na yung magpo-produce ng heat para ma-sanitize yung ating mga kitchenwares. So dito naman sa kanan, yung mga kitchenwares, o dito sa kanan yung ginagamit ng mga fast food chain, and no, kung makipansin ninyo kung saan nakalagay yung mga kutsara at tinidor, and no, sobrang init niyan kasi nga usually pagka kumakain tayo ng fast food, no, pag nahawakan niyo yung mga spoon, fork, no, yung kutsara, tinidor, so mainit because they sanitize using the dry heat. Yun nakikita niyo sa picture. The next is the UV light o yung ultraviolet light. So, yun na nakikita niyo sa picture. So, this one of the most popular, lalo na nung kasagsagan ng pandemic. So, until today pa rin naman. So, kasi gumagamit tayo ng ultraviolet light. So, yun nasa picture, no, ini-install yan. Pwede yan i-install sa kitchen. As you can see sa picture, nakalagay siya sa may countertop ng lababo para ma-disinfect yung kitchen. At meron din ultraviolet bag, no? Ayan. Yan, ultraviolet bag. Ito naman yung nauso, yung mga puro pa-deliver ng food, like Shopee, Lazada, no? So, bago nila hawakan yung item o yung food, nilalagay muna nila dun sa loob ng ultraviolet bag na yan para ma-disinfect. So, alam ko nauso yata yan sa mga artista, yung mga rider dyan, no? Dyan muna nila nilalagay sa loob ng ultraviolet bag na yan para pag hinawakan nila, na-disinfect na yung yung item or yung food. So, kasi malay nga naman nila kung saan galing yung rider. Malay natin kung may COVID si rider, no? O wala. Yan ang purpose yung purpose ng ultraviolet bag. Okay? So, the next picture, kami, nasubukan ko nang gumamit ito, yung next na picture, no? Yung UV light stand. So, we also use that UV light stand. So, ito yung madami or nauuso din kasi binibenta rin siya. So, pwede natin itong ilagay sa loob ng bahay. Ang gagawin lang natin, papatayin lang natin yung ilaw, and then dapat close lahat yung halimbawa kung yung kwarto lang yung i-sterilize mo using that UV light stand, kailangan sarado yung pinto kasi yung amoy niya masakit sa ilong o masakit sa ulo. So, so, hindi mo siya pwedeng tingnan habang naka-on yung UV light na yun kasi nakakasira rin siya ng ating katawan. So, yan. Ginagamit yan to disinfect o para masanitize yung ating buong bahay using that UV light stand. Okay? Next, the filtration. So, the word filtration came from the word filter. So, lalo na yung mga tubig natin, no? Yung mga panahon na nawawalan tayo ng tubig, kasi inaayos. So, minsan yung pumapasok na tubig natin ng madumi. So, kailangan natin gamitan ng filtration kasi hindi natin alam kung ligtas ba yun at kung ligtas inumin. So, yung mga water natin, halimbawa yung mga water sa Maynilad, or tangke, kung saan yung nakukuha yung tubig, or kung meron kang mga filtration machine kagaya na ini-install, yung nasa picture, yan tapos pinifilter niya lahat ng lalabas na tubig galing sa faucet, and
So, pag lumabas na yung tubig, lahat ng lalabas dun sa faucets na yun ay malinis na kasi dumaan na siya sa filtration machine. So, ibig sabihin, malinis na or na-sanitize na yung water natin. So, that is what we call sanitation or filtration. Okay? So, the next is the total facility learning and maintenance program of food service department must be planned to reflect in concern for sanitation, a way of life. Facility sanitation result can be obtained through. So, ano nga ba itong mga ito? And paano daw maa-achieve yung mga paglilinis? So, bawat department daw or bawat company, so nagkakandak sila ng mga special program para matuto yung kanilang mga employee or empleyado how to do the standard operating procedures at yung maging or masanitize yung bawat facility. Halimbawa, number 1, so establishing high standards. So, yun yung number 1 nila dyan, yung SOP, that is the golden rule na yung kanilang paglilinis. And then number 2, rigid schedule, scheduling of assignments that are clearly understood by workers. So, ito dapat bago mag-utos sa mga empleyado, no, dapat i-train muna or ongoing dapat yung training that, ayan, sa number 3 natin, ongoing training. So, dito tinuturo kung paano gamitin yung mga equipment, paano maglinis, ano-ano yung mga opening procedures or closing procedures sa paglilinis ng buong store or fast food. Then na number 4, proper using of cleaning supplies. So, ano-ano nga ba yung mga chemical agent na gagamitin mo? Dapat alam mo kung saan pwedeng gamitin at hindi dapat gamitin yun. And then, number 5, provision of proper materials and equipment to accomplish that. So, kailangan meron kang proper materials and equipment na i-accomplish dapat or parang list na dapat nilang halimbawa ng number 1. So, halimbawa, maglilinis ka ng CR, so dapat meron kang hawak na checklist. So, dapat ganun din sa kitchen. Kapag maglilinis ka sa mga employee natin or yung mga nagtatrabaho sa restaurant ng hotel na iyon, so binibigyan sila ng mga task or ng checklist na dapat nilang gawin. And then next, okay, so number 5, frequent meaningful inspection and performance reviews. So, sa mga, halimbawa, sa mga fast food industry like restaurant, bakery, fast food, hotel, yung mga owner or managers, sila yung nag-check kung malinis nga ba yung mga kitchen premises, stores, store area, yung walls, and even yung comfort room. So, next, and safety and first aid procedures. So, dito, so just in case lang na, for example, nasa loob kayo ng kitchen or nagtatrabaho kayo sa isang restaurant, for example, no, dapat alam ninyo yung mga safety procedures na dapat gawin just in case na magkaroon ng accident or ano-ano nga ba yung mga yon. Ano-ano nga ba ang mga to? So, and number 1, if the person has been exposed to poisonous fumes such as carbon monoxide, get him or her into a fresh air immediately. So, halimbawa no, nakalanghap siya ng mga chemical at nahirapan siyang huminga, so dapat dalhin niyo kaagad siya sa open area para makalanghap siya ng sariwang hangin. And then number 2, if the person swallowed the poison, remove anything remaining in the mouth. So, kung halimbawa nakalinok man siya or nakakain siya
So, you need to remove anything remaining sa bibig niya. So, kailangan tanggalin lahat kung ano man yung mga nakatira pang residue or particles ng kanyang nainom or nakain. And then number 3, okay, and then number 3, no? If the suspected poison is a household cleaner or other chemical, read the label and follow instructions for accident poisoning. So, halimbawa, kung hindi niya inaasahan na nakainom siya or hindi niya unexpected na akala niya part ng ingredients yung nahalo kasi doon siya sa storerooms ang dapat gawin daw, tingnan yung label sa likod kung anong klaseng chemicals yung nainom or nainom niya or nakain niya. So, number 4, if the product is toxic, the level will likely advise you to call the hospital or doctor. So, kapag hindi mo na rin talaga alam yung gagawin mo, dalhin mo na sila sa hospital o yung pinakamalapit na hospital. Okay? And then number 5, follow the treatment direction given by the poison centers. And then number 6, if the poison is spilled on the person clothing, remove the clothing and pour the body with continuous tap water. So especially, for example, yung muriatic acid, mainit yun sa katawan. And just in case na natapunan ka or yun yung naging cause ng accident, tanggalin or palitan yung damit kasi mainit sa skin yun. And mag-run din ng water o buhusan ng malinis na tubig para kahit papaano maging komportable yung tao na aksidente. In the next, storage and security of chemicals. So, paano nga ba dapat natin i-store o i-secure yung ating mga chemical? So, the following are recommendations for the storage and security of chemicals and cleaning agents. So, number 1, keep them in a separate area away from food and other products. So, yung mga pagkain at panglinis, dapat hindi magkasama yan sa isang lalagyan. So, dapat magkahiwalay. Ilagay daw sa number 2, keep on lower shelves to prevent accidents and to keep chemicals from falling into foods. So, ilagay sa ilalim or sa mga ilalim ng cabinet or sa separate cabinet na lang. So, yung mga chemicals, no? And then number 3, store in a cool and well-ventilated room. So, wag daw natin siya ilalagay sa sobrang kulo. And then number 4, do not store near heat. So, pag nainitan kasi or halimbawa nilagay mo siya sa polluted area, ang tendency pwede sumabog yung chemicals. So, maging maingat tayo sa pag-store ng ating chemicals. And the next, do not keep punctured aerosol cans. So, halimbawa yung mga nagmamalfunction na mga cans or mga sira-sira na aerosol, so dapat hindi na natin siya ini-store. So, kasi it will cause an accident. So, dapat tinatapon na natin yan. And then number 6, store chemicals with the lids tightly on. So, dapat laging may takip yung mga chemicals at nakasara ng mabuti. And then number 7, make sure chemicals and other cleaning agents are clearly labeled, specifying their content and use. So, dapat yung mga yan, dapat naka-label yung mga chemicals. Kasi nga, mamaya hindi natin alam ano nga ba dito yung muriatic acid, ano nga ba dito yung abrasive
So, dapat maging careful tayo at dapat naka-labeled lahat. And then ensure that the use by date and manufacture date is clearly readable. So, kung yung mga pagkain may expiration, ganon din sa mga chemical. May expiration date din siya. Then number 9, storage containers should be free of corrosion and moisture. So, dapat walang mga singaw o walang mga butas-butas yung ating mga chemicals o yung mga containers. And then number 10, the storage area should be kept secure and located when not in use. So, dito, lalo na yung mga, halimbawa may mga kapatid tayo maliliit or may mga baby tayo sa loob ng bahay, dapat nakalaklagi yung mga cabinet or nakalagay sa hindi nila maaabot yung ating mga chemical. The next, always store chemicals in designated container. So, meron mga chemicals na hindi pwede sa plastic bottle, so dapat nakalagay siya sa proper container. And then the last, do not mix chemicals. So, huwag po natin itatry na mag-mix ng chemicals. Kasi pwede siyang mag-explode o sumabog. Ayan, so I hope you learned our lesson for today. Thank you for listening. Thank you so much. So I hope na makapag-take down notes kayo ulit sa inyong TLE notebook. And again, I will check also your notebook on Tuesday. So thank you for listening.